সো এখন আমি আমার লাইফের নেক্সট পার্টের কথা বলবো. সো আমার লাইফে 3টা বয়ফ্রেন্ড ছিল, অ্যান্ড আই গেস 4 if you include আমার জাস্ট বিয়ে হবে, লাইক if you include that person, I guess 4টা বয়ফ্রেন্ড. সো মাই সেকেন্ড বয়ফ্রেন্ড, ফার্স্ট বয়ফ্রেন্ডের তো আমরা অনেক নাটক গল্প বললাম, রাইট? সেকেন্ড বয়ফ্রেন্ড অলরেডি আমার লাস্ট পার্টে আর আমার জানা চেনা হয়েছে, লাইক that doesn't sound right. Basically I got to know him at the end of my last relation, my first relationship. So আমরা ডেট করা শুরু করছি. ও একটা সাদা ছেলে ছিল. সো আমার মনে হয় আমার বাঙালি ছেলেদের সাথে এত ট্রমা লাগছে, আমার ভয় লাগছে ফ্রম দ্যাট সিচুয়েশন, যে আমি নেক্সট পার্সন আমি বলছি একদম অপোজিট, আমি একটা সাদা ছেলেকে ডেট করবো. সো দ্যাটস হোয়াট আই ডিড. হি ওয়াজ আ ভেরি নাইস পার্সন, ভালো মানুষ ছিল. আমার মা অনেক পছন্দ করতো ওকে. ও আমাদের বাসায় এসে আমাদের গার্বেজ ফেলাই দিত, আমাদের থালা বাসন ধুয়ে দিত, লাইক আমার মাকে হেল্প করতো, অনেক নাইস ছিল. বাট প্রবলেম ইজ যে ওর বাপ একটা অ্যালকোহলিক ছিল. সো ওর বাসা সবসময় জাস্ট ঝামেলা চলতো, রাইট? বিকজ ও মদ খেয়ে ওকে ধরো মারামারি করতো, বাসা থেকে বের করে দিত. ওর বাপ অনেক পাগল একটা মানুষ ছিল. অ্যান্ড ওর মা ওয়াজ লাইক লিটারালি আ লয়ার, আর ওর বাপ একটা পাগল ছিল, বাট ওর বাপ ওর সাথে থাকতো. সো ইউ নো ইট সাকস. অন টপ অফ দ্যাট ওর বাপের, ওকে, দ্য থিং ইজ আমার মনে হয় যে ক্যানাডাতে সব মানুষ একটু বেশি লাইক একটু রেসিস্ট, রাইট? লাইক সাদা মানুষরা, no matter who you are, could be the nicest person ever. White people in Canada are just a little bit racist. Like I don't fucking know why. There's so many brown people there. Like maybe that's why. Anyway, so it's not like I wouldn't say they were okay. Let me tell you the racist comments, right? You're pretty for an Indian chick. I'm not fucking Indian. You have big tits for an Indian chick. These are, by the way, these are things his dad said to me, not him. Again, I'm not Indian, right? Basically আমাকে বলছে যে তুমি সুন্দর, কিন্তু একটা ইন্ডিয়ান মেয়ের জন্য তুমি সুন্দর আছো. ফার্স্ট অফ অল আমি ইন্ডিয়ান, আমি বাংলাদেশ থেকে. সেকেন্ড, আমি সুন্দর হলে আমি এমনি সুন্দর. ওয়াই ইন্ডিয়ান মানুষদের মধ্যে লাইক ইউ নো হোয়াট আই মিন? ইটস লাইক, হ্যাঁ তুমি সুন্দর আছো, কিন্তু মানে ব্রাউন হওয়ার জন্য ইউর ওকে, কারণ সাদা মানুষরা বেশি সুন্দর, ইউ নো, এরকম টাইপের রেসিজম. একবার ক্রিসমাস ইভে, on Christmas Eve, he literally called me a terrorist because my last name was Islam. It was like insane. And then I started crying. I'm like a terrorist duckse Christmas Eve. Because my last name is like, anyway, আমি কান্না শুরু করছি because what the hell. And then আমি কান্না বাসায় গেছি because I've never at that point I had never experienced that level, like straight up like American type racism. I just hadn't experienced that, so I was like like experience করছি but maybe বুঝতাম না. But এবার গায়ে লাগছে, right? তারপরে অনেক weird like one time his dad was so drunk and he was in the restroom, so I was trying to go to the restroom, so I was waiting outside. The moment he opened the door, he just grabbed my tit, and then I started freaking out. I'm like, I'm gonna kill this guy, like ew, like what's. So then I told my boyfriend, I'm like, bro, your dad is like insane, like what the hell? And he didn't stand up for me. He said, you know how he is, I can't do anything. So after that our relationship like got worse and worse because A, he wasn't standing up for me. B, these racist tendencies started showing up in him. For example, most of my friends in Canada were either Somali or Jamaican or like island, like Guyanese or Trini, or like, you know. So my best friends, okay, at this time my well, who's still my best friend, she's Jamaican and Irish, and my other best friend at this time, she is she's from Ghana and Grenada. And so they're like islanders and they're black, right? My white pasty white boyfriend was constantly like
saying patois things like yeah man, like, but in the worst accent. I can't do patois. I can't do the dialect. And all just like embarrassingly এগুলো জিনিস বলতো, and I was just like, so one day this happened, all these, like, there's so many weird things that happened with him, right? We were at Toronto Pride and we were on our way back home, and we were at Toronto Pride, we were on our way back home. Toronto Pride is, or at this time, was one of the most political correct times of the year, okay? You can't be saying stupid shit because you will get your ass beat. It's Pride, like, don't do that. We were in the subway and he started like yelling like in patois, and I was like, this is fucking embarrassing because number one, I'm with my two best black friends, and okay, not that two, but like my best friends were black, and it's just embarrassing because what the fuck, why am I with this white guy that's doing all this, right? Like the most. And then I told him, like, shut the fuck up, like, this doesn't sound good, like, literally we're in Toronto Pride, like, you're gonna get your ass beat. He's like, I don't give a fuck, like, I can say whatever I want. Ick, right? Then one time, like, I wore this top and my mom was like, you look like, why the fuck are you wearing, okay, whatever, I'm gonna ignore this story. One time, my friend and I, and my boyfriend at the time, we went to Dundas West station to get McDonald's. If you know, you know. And then, like, there was this so basically this lady comes in, right? And she orders, like, this lady comes in and she says to the honestly, this video is getting so long, so I'm gonna make more story times about the weird racist shit that I experienced with this guy, and yeah, come back for another part, I guess.